Offered in restaurants and sold in stores, tropical prawns are a popular choice of food across the Western world today. But how did this luxury product become affordable, and at what cost? In a groundbreaking investigation, the Swedish Society for Nature Conservation travelled to Bangladesh to find out who is really paying the price for our newfound love of tropical prawns. The region of Khulna in southwestern Bangladesh is the country's leading producer of prawns for export overseas. It is at the centre of a bitter struggle, pitting thousands of impoverished people who are fighting to conserve their natural resources and livelihoods against the might of the prawn industry. আমাদের জীবনে আর কি আমরা বাঁচে থাকাই খুব কষ্ট জীবনে মাঝে আছে কি নেই এই রকমই ভাব A farmer by profession, Noorjahan Begum, like countless others, has lost her family's land to shrimp farming. Flooded with salt water by aggressive shrimp farmers, her family's once fertile cropland today lies under a prawn pond. She's not alone. 8 থেকে 10 বছর আস্তে আস্তে মানুষ খুব অভাবগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে এলাকায় ফসলাদি নেই গরু বাছুর হাঁস মুরগি গবাদি পশু সবকিছু ধ্বংসে বিলুপ্ত প্রায় শিশু সব সময় পুষ্টিহীনতা বিড়ছে যে কারণে যে খাদ্যটা তার দরকার তার বিন্দুমাত্র এখানে নাই এলাকা একেবারে মরুভূমিতে পরিণত হয়ে গেছে এলাকার সমস্ত রাস্তাঘাট অবকাঠামো সবকিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রায় জলাধারও আছে যেগুলো বহিরাগত মালিকদের মানে প্রশাসনিক কাঠামোকে হাতে নিয়ে এগুলো দখল করা তাদের পক্ষে অত্যন্ত সহজ It is not just the communities where shrimp are cultivated that are threatened, however. The rivers in this region flow into the vast Sundarbans mangrove forest, providing sanctuary to endangered species of river dolphins and crocodile, whilst also providing a vital food resource to local communities. But most shrimp farms in Bangladesh stock their ponds with wild-caught shrimp larvae, and these are caught in the rivers using very fine nets. For every shrimp caught, an average of 50 juvenile fish will die, and this practice is decimating the marine environment. মৎস্য সম্পদের ক্ষতি হয় যেমন ধরুন আমরা চিংড়ি মাছ যখন যদি ওর সাইডে যে অন্য মাছগুলো থাকে আমরা ডাঙার উপরে ফেলে দেই তা আমরা মনে করি যে এগুলো ডাঙার পরে না হলে মারা পড়ে আসছে মাছ তো মাছ থাকে না বড় হবে কোথায় আর কোথায় আসে মাছটা তো ডাঙায় পড়ে আছে Embankments are used in this region of coastal Bangladesh to protect farmland and communities from storms that regularly hit this coastline. But shrimp farmers in Bangladesh illegally build drainage systems through the embankments, and the consequences of this have proven to be catastrophic during times of extreme weather. Cyclone Ayla struck Bangladesh several years ago. প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা এটা 25 মে 2009 সাল প্রায় আনুমানিক দুপুরের দিকে হয় 2টার পরে এটা শুরু হয় এবং এটা এলাকার জনসাধারণের যে দুটো ইউনিয়ন ইফেক্ট হয় এবং জলোচ্ছ্বাস প্রকৃত অর্থে এই যে আইলা হয়েছে আইলার দিনেই যে সমস্ত রাস্তাগুলো ওয়াশ আউট হয়েছে বা ওভারফ্লো হয়েছে এই লবণ পানি যে 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 জায়গা দিয়ে উঠাইছে যেখানে স্লুইস গেট ছিল নদীর থেকে ওই ঘের করার জন্য পাইপ ছিল এগুলো প্রায় সব মানে 100% থেকে 99% ভেঙে ওখান থেকে পানি উঠছে এবং এটা ধ্বংস হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে এখানে চিংড়ি চাষ করায় নদীর ভাঙন হচ্ছে মানে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ইফেক্ট হচ্ছে তাতে আমাদের জমি জমা নষ্ট হচ্ছে আমাদের মানুষের জীবনযাত্রার ক্ষতি হচ্ছে আমাদের এলাকার মানুষের নেই ইনকাম মানুষের এই আইলার পরে আমরা During the course of the investigation, our team also uncovered disturbing evidence to suggest that illegal chemicals are being regularly and routinely used in shrimp farms destined for European markets. মূলত এটা ইন্ডিয়া থেকে নিয়ে আসার জন্য যে এটা দিলে ভালো কাজ হয় এবং 100তে 100 রেজাল্ট পাওয়া যায় আর কি এই জন্য মূলত কিন্তু এটা অত্যন্ত ক্ষতিকারক কারণ এটা আমি নিজে ব্যবহার করছি
নিজে ব্যবহার করছি। মানে আপনাকে আমি কিভাবে বোঝাবো এর ক্ষতির ধরন, যে ইনলেট পাইপ দিয়ে পানি ঢুকতেছে আমাদের জমিতে, ঠিক সেই মুহূর্তে আমার ওষুধটা প্রয়োগ করা পড়ছিল। পানির স্রোত যে পর্যন্ত গিয়েছিল ওই পর্যন্ত কিছুই ছিল না, এমনকি সাপ মারা গেছিলো। এখানকার যারা তৎকালীন সময় মৎস্য চাষ করেন আমাকে ডেকে নিয়ে গেছিলো, যে তুমি কী ওষুধ ব্যবহার করছো। The household name of the chemical he is referring to is Hildan, an endosulfan that is banned in Bangladesh and over 80 other countries around the world. Endosulfan is a broad-spectrum insecticide. Endosulfan's been around for years. It's a very old chemical. It's aimed at killing insects and preventing them from becoming pests. The impact of endosulfan on the marine environment is disastrous. It's a persistent chemical. It's an incredibly toxic chemical. It's one that affects nearly every element of the aquatic ecosystem, from snails through to fish, through to amphibians. All the way up the food chain, it has an impact. Endosulfan is banned in a huge number of countries around the world, and it's banned for a reason. That's because it's dangerous, that it damages the environment. So my message to consumers who eat prawns from ponds where endosulfan might be in use is don't do it. It is not just the unregulated use of illegal chemicals that consumers should be worried about. In 2010, a British film crew also uncovered evidence of routine adulteration of shrimp destined for factories that supply the EU. In this footage, the trader demonstrates how shrimp from this region in Bangladesh are secretly injected with dirty water to add weight and thus profit before they are sold onto the factories. Some NGOs and aid agencies have often claimed that the export-orientated shrimp industry in Bangladesh is necessary for development. Kushi Kabir is the coordinator of Nigeria Kori, a movement of over 200,000 landless and marginalised people affected by commercial shrimp aquaculture. It is anti-development. People who are living in areas where shrimp is being cultivated are being completely devoid of their livelihoods, of their lives often, because there's so much violence. It's a system that's totally non-sustainable. And just to provide some food for people to be able to eat cheaply in the northern countries and the consumer countries, how can that be development? Faced with the loss of their land and livelihood, our investigation found that those who oppose the shrimp industry are often met with intimidation, violence and false charges from corrupt local judiciaries who favour the shrimp farmers. যে কারণে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম হয়রানি মামলা, মিথ্যা মামলা দিয়ে আমাদেরকে ডাবায় রাখার চেষ্টা করে। তাকে রিমান্ড নিয়েছিল, যদিও বা আদালত একদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছিল, আমাকে 2 দিন টর্চারিং করেছিল ওরা। কীরকম করে? ওই ঝুলিয়ে, বিশেষ করে ঝুলিয়ে টর্চারিং করেছিল, কারেন্ট শর্ট দিয়েছিল। আন্দোলন করতেছিস, এই আন্দোলন করে তোদের হচ্ছে এটা কি, বা নিজেরা করি কারা, এগুলো করিস কেন? Allegations of sexual harassment towards women in rural communities by those employed in the shrimp industry are also commonplace. Rafisa is one of the few prepared to speak out against the shrimp farm employee who raped her in 2008. এছাড়াও আরও মেয়েদের হচ্ছে, এবং হয়েছে হওয়ার পরে ঘের মালিকরা তাদের সহযোগিতা করে, কর্মচারীর বিরুদ্ধে সহযোগিতা করে। অথচ আমার মতো এরকমই খেটে খাওয়া গরিব মেয়েরা, তাদের তো আর মামলা চালানো সম্ভব না, তাদের বিরুদ্ধে লড়াও সম্ভব না, এজন্য তারা কিছু করতে পারে না। Our research into Bangladesh showed that the Bangladeshi shrimp industry in Khulna has forged a brutal path of ongoing ecological destruction and human rights abuses for the last 2 decades, subjecting thousands of people to extreme poverty whilst also potentially undermining the health of consumers. But it doesn't have to be like this. Umila Sardar lives on Polder 22, one of a few areas that has managed to successfully get rid of shrimp farms, and the difference is striking. আর তার ফাঁকে ফাঁকে যে জমিটা বাকি থাকে তাতে তিল, তারপরে সবজি
আরও মানে রবিগঞ্জ মানে নানান রকম মানে ফেলায় রাখে না জমিটা, তাহলে নানান রকম হয়। আর এই ফল কারার দিকতেও সমস্ত ফল হয়, সমস্ত তরি তরকারি, তারপরে এখনকার সময় আম জাম, তারপরে অনেক বাড়ি কাঁঠালও আছে, তারপরে গরু ছাগল দুধ, এখন তো দুধ সবার ঘরে ঘরে, অনেকে দুধ বিক্রি করে, আমরা অনেকে খাই, সব দিক থেকে আমরা শান্তিতে আছি। স্কুলে পড়াশোনা করতেছে, সব কিছু মানে জীবনে যা লাগে। The message from the communities affected by shrimp farming is clear. উৎপাদিত হয় এবং কাদের মাধ্যম দিয়ে উৎপাদিত হয়। আমার বক্তব্য থাকবে যে এদের এই চিংড়িটা যেখানে উৎপাদিত হয় সাধারণ মানুষকে হয়রানি করে, সাধারণ মানুষের রক্ত চুষে, সাধারণ মানুষের জমি জমা ভিটেকাটা সব কিছু লুটপাট করে এই জিনিসটা উৎপাদন করা হয়। তাই মানুষের রক্ত যাতে আর না ঝরে তার জন্য আমি সেই সমস্ত মানুষগুলোকে বলবো যে এই চিংড়িটা যেন তারা বর্জন করে। কাপড় কেনা চালের দাম 40-35 টাকা, তো আমরা এক চাল কিনে খাবো না, আমরা পরুন এখন কাপড় কিনে পরবো। যে কি কষ্টের মধ্যে দিন যাচ্ছে তা বলার মতন না। এই যারা বাগদা চিংড়ি করে চাষ করে, এরা যে গরিব মানুষের রক্ত চুষিয়ে ইজ্জত নিয়ে তাদেরকে কত বিভিন্ন ধরনের শোষণ করে এই বাগদা চিংড়িটা তারা চাষ করে, আর চাষ করে এইটা বিদেশে রপ্তানি করছে। দয়া করে এই বাংলাদেশের এই চিংড়িটা যেন তারা না কেনে, আমি তাদেরকে অনুরোধ করব। অন বিক্রি হয়ে যায় তাহলে আর আমরা কোন হয়ে যায়, এটা যদি বিক্রি বন্ধ হয়ে যায় কোনোদিন তাহলে সুখী। Will you stand by the affected people and ecosystems of Bangladesh that are impacted by shrimp farming? Join them and say no to tropical prawns today.